హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జీవీఎస్ ట్రావెల్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు మేము తిరుమల కొండకైతే వెడ్డింగ్ షూట్కి అయితే వెళ్తున్నాము. అయితే ఈరోజు మేము ఈ షూట్కు వాడుతున్న కెమెరాస్ ఏంటి, మా టేకింగ్ ఎలా ఉంటుందని చూడండి. ఓం నమో వెంకటేశ. ఇంతవరకు మా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే వెంటనే మా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే అందరికీ షేర్ చేయండి. ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ప్లీజ్ గైస్. ఇప్పుడే తిరుమల కొండపైకి అయితే చేరుకున్నాము. ఇక మేము షూట్ తీయబోతున్న లొకేషన్ వచ్చి వ్యాసరాజ మఠం. ఇదే కనిపిస్తుంది కదా. Sony Z150, Canon R6, Sony 7R5, Sony M4 with gimbal. ఈరోజు మేము ఈ వీడియోకి ఈ వెడ్డింగ్ షూట్కి వాడుతున్న కెమెరాస్ వచ్చి సోనీ Z150 4K క్వాలిటీతో రికార్డ్ అవుతుంది. ట్రెడిషనల్ వీడియోకి, ట్రెడిషనల్ ఫొటోస్కి వచ్చి కెనాన్ R6, క్యాండిడ్ ఫొటోస్కి వచ్చి సోనీ 7R5 విత్ 7200mm లెన్స్, క్యాండిడ్ వీడియోకి వచ్చి సోనీ M4 క్యాండిడ్ వీడియోకి విత్ గింబల్.